Hello, my dear students. In the previous video, in the previous class, we have seen two methods of solving linear equation two variables. That is, one is substitution method, another one is elimination method. Today, we are going to discuss some problems that we call it as a word problems. Otherwise, it is we call it as a real life problems or a real life application. So most of the problems are coming in a way like a puzzle. So today we are starting with the one question. It is also like a puzzle. We are going to solve this puzzle. So puzzle type questions, it is very interesting. One thing we note that you're all studying in 10th standard. You don't know how to read it, and because you are studying in CBSE board, and so you are familiar with the English, isn't it? So what I am coming to say is, read the question, understand the meaning in Malayalam, and find out what is given, what is asked. So we have to identify what is given, first of all. The second thing, you should identify what we have to find. Today we are going to solve this the puzzle as our first problem of the day. So here it is given that Aftaf tells his daughter. So Aftaf എന്നുള്ള ഒരാൾ അവൻ്റെ ഡോക്ടറോട് പറയാണ്, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. First sentence, 7 years ago, 7 വർഷം മുൻപ് I was 7 times as old as you. 7 വർഷം മുൻപ് നിൻ്റെ വയസ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഫ്താഫ് തൻ്റെ മോളോട് നോക്കി പറയാണ്, മകളുടെ അടുത്ത് നോക്കി പറയാണ്, നിൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാളും എൻ്റെ വയസ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വയസ്സ് നിൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാളും 7 times കൂടുതലാണ്. എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, മകളുടെയോ മകൻ്റെയോ വയസ്സ് എന്തായിരിക്കും, ചെറിയ നമ്പറായിരിക്കും അല്ലേ. എപ്പോഴും ഫാദറിനാണ് വയസ്സ് കൂടുതൽ. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന, കോമൺ സെൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ടൈംസാണ് മോളേക്കാളും അസ്താഫിൻ്റെ വയസ്സ് 7 times കൂടുതലാണ്. വെൻ 7 years ago എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ 3 years from now. ഇപ്പോൾ 3 years from now എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പ്രസൻറ്റ്. പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് 3 years from now എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ, 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഷാൽ ബി 3 times ആസ് ഓൾഡ് ആസ് യു വിൽ ബി. ഞാൻ വന്നിട്ട് നിന്നേക്കാളും 3 times 3 മടങ്ങ് എൻ്റെ വയസ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദെയർ ഏജസ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും, അഫ്താഫിൻ്റെ മോളുടെയും ഏജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആൻസറിലോട്ട് എത്തിക്കാം. So what is first, we have to take it 2 persons. Who is that? Aftaf is there and his daughter. Aftaf and his daughter. We can write their present ages. So we can put these all details in a one table format. So present age, we can keep Aftaf's present age as x and his daughter's as y, because we are dealing with a linear equation, 2 variables. So for Aftaf's age we are keeping variable x and his daughter's age as y. Okay, so now this present age, what is that? 7 years before, 7 years before, what their ages, that we can write. 7 years before, 7 years before. So 7 years before, their ages we can write as, before means 7 years back, so we have to subtract 7, so y minus 7. Then they are saying 3 years from now. They are saying 3 years from now, so we have to write 3 years from now. What will be their ages? So
So x plus 3. 3 years from now we have to add 3 years. So y plus 3. So these are their ages. Okay. So we have to make an equation from the first sentence. This is our first sentence. What they say, 7 years ago I was 7 times as old as you. Okay. So we can write both their ages. Both their ages. We are writing Aftab's age and his daughter's age. We can write it. So Aftab's age we are writing. That is x minus 7. 7 years ago. Daughter's age y minus 7. He is saying that I was 7 times as old as you. Okay. So the father's age is greater. How many times it is greater? 7 times. Okay. So 7 times father age മോളുടെ ഏജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്, 7 ടൈംസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? ഡോട്ടറിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ കൂടെ 7 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും. So we have to multiply by 7 times here. So both their ages will be equal. So from this we can get one equation. So we can multiply 7 inside. 7y minus 49 we get. So we can take this 7y this side and 7 that side. So we can get x minus 7y is equal to minus 49 and 7 that goes up plus 7. So x minus 7y is equal to, when we subtract we get minus 42. So this is our first equation. So let us get the second equation from it. From this 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Okay, 3 years from now I shall be. So we can write Aftab's age plus 3 and this daughter's age plus 3. 3 years from now he will be greater. How much times he greater? 3 times it says as old as you. So to make it equal we can multiply daughter's age with the 3. So both will be equal. So we can write now these both are equal. Now we can multiply. So we get x plus 3 is equal to 3y plus 9. So when we send that 3 that side and 3y this side, we get x minus 3y is equal to, when we send 3 that side becomes 9 minus 3, that becomes as 6. Or if you didn't understand, I'll write one more time. 9 minus 3 we get. So we get the second equation as, the first equation x minus 7y is equal to minus 4 or minus 42. The second equation, from this we can get x minus 3y is equal to 6. So I'm going to do this question by elimination method. Okay, by elimination method I'm going to do it. So equation 1 and equation 2. So for the elimination method, we have to remove any one alphabet or we say variable here. So here x coefficient is equal, right? 1, here also 1. It's easy to eliminate x. So what you have to do is just to subtract. Why we are subtracting? Because both having same sign. If both having here also plus, this is also plus. Both are positive, then we can subtract. So I'm subtracting that 1 minus 2. Equation 1 minus 2 I'm doing. So when we subtract, this sign becomes minus, this becomes plus, and this becomes as minus. The positive becomes this becomes as minus. So when we subtract minus 7 plus 3, we get minus 4y is equal to minus of, when we add it, 48. So y is equal to minus 48 divided by minus 4. Minus minus becomes positive, and 48 divided by 4 is 12. So y value is 12. So we can substitute this y is equal to 12 in any one of the equation. I'm going to use equation 1. So what is the equation 1? X minus 7y is equal to minus 42. You can substitute 12 here. X minus 7 into
12 is equal to minus 48. Okay, what is 7 times 12? 12 table, if you don't know, you can multiply and see. So 2 7s are 14 and remainder 1 7 is 7 plus 1 84. So x minus 84 is equal to minus 48. So x is equal to minus 48 plus 84. So x value we can get from it, from this one. X is equal to, when you subtract 84 minus 48, when you subtract, what do you get? 14 6 and 36 it gives. So we got x value as 36. So what is mean by x? X means father's age. We kept x as father's age and y as son's age, isn't it? So we can write Haftab's age. Haftab's age is 36 and his daughter's, not a son, daughter's age is 12. So that's a final answer. We can write this one. We should write at the end of the question. So hope you understood. Let us see another question. So next question is, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meters. Find the dimension of the garden. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി 2-3 ടൈംസ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം. ഇത് കുറച്ച് ഒരു 2 സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഒരേ സെൻറ്റൻസാക്കി പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്, കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനായി തോന്നും. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഹാഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്ടാംഗിൾ ഗാർഡൻ. റെക്ടാംഗിൾ ഗാർഡൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൽ ഹാഫ്, പകുതി പെരിമീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് 36 ഇവിടെ ആവുന്നതാണ്. സോ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് the half the perimeter of a rectangular garden is 36 meters. Half the perimeter of 36 meter ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത് whose length is 4 meter more than its width. വിത്തിനേക്കാളും ലെങ്ത് 4 meter കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Find the dimensions. Dimension means length and breadth of the garden. So we can keep the, let the length of the garden be, we can keep it as L. So L stands for length, and breadth, here it is given width and breadth we are saying, right? Width, breadth or width we can say of the garden. B, we can keep it as B, so it is easy to understand. So half the perimeter, what is the formula of perimeter of a rectangle? 2 into L plus B, right? Half means we can subtract these two, divide by 2, so these two will be cancelled. So what is remaining? Length plus breadth. So therefore length plus breadth is equal to how much? We get 36. It is given the question, and also it is given that the length is, so length is means length equal to 4 more than its width. So its widthിനേക്കാളും 4 കൂടുതലാണ്. 4 ആഡ് ചെയ്താൽ ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടും. So we can substitute here length value here. So in this equation, so we can keep it as equation 2. Equation 2 to substitute, we can directly substitute in equation 1. So we can get from equation 1, from 1, we can get b plus 4 plus b is equal to 36. 4 we can send that side. So 2b is equal to 36 minus 4. So 2b value is equal to, when you subtract we get 32. B is equal to 16. Breadth is 16. So what will be length? Plus 4, right? So therefore L is equal to
breadth is 16 plus 4. So we get L is equal to 20. So breadth is 16 meters and length is 20 meters. Finally, we should write in sentence. So, ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, പറയണതും കേൾക്കണം. അവസാനം ഇത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ ആൻസർ എഴുതണം. So what is last? Find the dimension of the garden. The dimension of the garden is, therefore, dimension of the garden. Dimensions of the garden is, you can write 20 into 16. Dimension ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം 20 into, so that's dimension നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം 20 by 16 എന്ന് എഴുതാം. 20 meter by മീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്കത് മീറ്ററും കൂടി 20 meter by 16 meters. So that's the way we have to write the answer of this question. Let us see the next one. Okay, let us see the fourth question. The difference between two numbers is 26. So the question says രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 26 ആൻഡ് വൺ നമ്പർ ഇസ് 3 times ദ അതർ. ഒരു നമ്പർ മറ്റേ നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ 3 times മറ്റേ നമ്പറിനേക്കാളാണ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരെണ്ണം ചെറുതും ഒരെണ്ണം വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ one is smaller number, another one is larger number. Smaller number we can keep it as x and larger number we can keep it as y. Let x be the smaller number and y be the larger one. So now what this question says, the difference between two numbers is 26. So larger number minus smaller number, that is equal to 26. Difference means minus. Then it says that one number is 3 times the other. So larger number is greater. This number actually greater than the smaller number. How much it is greater? So when you multiply 3 times, so smaller number kuda 3 times multiply cheyumbo, so these numbers will be equal. Now we can substitute a y value here in this equation. So from 1 we can substitute this value. So 3x minus x is equal to 26. So when you subtract, 2x is equal to 26, x is equal to 26 by 2, x is equal to 13. Smaller number is 13. So what will be the large number? We can substitute in this one and can find out. Substitute x equal to 13 in equation 1. So we can substitute here. So y minus 13 is equal to 26. So we can send this y, that's 13 that side, so we can say 26 plus 13. So y is equal to, when we add it we get 39. So we can check it because 3 times of 13 is 39, so it is correct. So y value and x value, we got it, 2 values. Find them. So we asked question as find them. So the numbers are, therefore the two numbers are two numbers are 13 and 39. Okay,
Hope you understood. Let us see one more problem. So we are going to see the fifth question of the day. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. So it is given that the two angles is given. One is larger, another one is smaller. Both are supplementary angles. Supplementary angles means sum of two angles is equal to 180 degree. So we can write the solution. So we can keep two angles are there. So smaller one we can keep it as a x. Let x be the smaller angle and y be the larger one. So sum of these two angles is equal to 180 because supplementary angles, and says that larger angle exceeds the smaller by 18, which means y is the larger angle and x is smaller angle. When you compare these two, y is larger. So to make them equal, if you add 18 to it, these two becomes as equal. Now we can substitute this value, y value here. X plus 18 is equal to 180. This is equation 1. If you keep from equation 1, we get this. 2x is equal to 18 is equal to 180 degree. Then we can send this 18 that side. 2x is equal 2x plus 18 degree. Sorry, we can send that side. So it becomes as 180 minus 18 degree. So when you subtract that, what do we get? We get 180 minus 18 degree, minus 18. When you subtract, what value you get? We can give it to 162. So 2x is equal to 162. X is equal to 162 divided by 2. X is equal to 81 degree. So what will be the y value? From this one y value we can get it. So y is equal to 180 minus 81. 180 minus 81, that nothing but y is equal to 99 degree. So the two angles are 81 and 99 degrees. Hope you understood. It's easy questions. Let us see another question now. So let us see next question, question number 6. It is not that much big. Don't think that like that. The question is, the taxi charges in a city consist a fixed charge together with a charge for the distance covered. ഒരു സിറ്റിയിൽ ടാക്സി ചാർജ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓട്ടോ നമ്മൾക്ക് പരിചയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോയിൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം ചാർജ് ഉണ്ട്. ആ മിനിമം ചാർജാണ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു 1 കിലോമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കിലോമീറ്റർ പോയതിനു ശേഷം ആ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് മാറും. ഫിക്സഡ് ചാർജിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കിലോമീറ്ററിനനുസരിച്ച് ചാർജ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആദ്യത്തെ 1 കിലോമീറ്റർ 25 റുപ്പീസാണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് വിചാരിക്കുക. അടുത്ത ഓരോ കിലോമീറ്ററിന് 5 റുപ്പീസ് കൂടുന്നു വിചാരിക്കുക. ഒരാൾ 2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 25 പ്ലസ് 5 30 റുപ്പീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ 3 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 25 പ്ലസ് 5 പ്ലസ് 5 35 റുപ്പീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന രീതിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എത്രയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് ആൻഡ് ദ ചാർജസ് പെർ കിലോമീറ്റർ. 1 കിലോമീറ്ററിന് എത്ര ചാർജ്, ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 10 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചാർജ് പേ ചെയ്തത് 105 റുപ്പീസാണ്. അതേപോലെ 15 കിലോമീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വന്നിട്ട് 155 ആണ്. സോ 105 ദിസ് എമൗണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ചാർജ് പ്ലസ് ദ ചാർജ് ഫോർ പെർ കിലോമീറ്റർ. രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇതിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. സോ നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എറേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ 10
kilometers സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ 105 rupees and 15 kilometers 155. So 25 kilometers എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഫൈനലായിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എറേസ് ചെയ്യാം. സോ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ വയ്ക്കണം, പിന്നെ ചാർജ് പെർ കിലോമീറ്ററിന് ഒരു വേരിയബിൾ വയ്ക്കണം. ലെറ്റ് us keep that fixed charge as x. Let x, so that is we can give it as rupees. Let rupees x be the fixed charge and rupees y be the charge per kilometer. A fixed charge plus for 1 kilometer that y rupees. So how many kilometers they are traveling? We have written, noted down, that is 10 kilometer. 10 into y. അല്ലേ, 1 kilometer 5 rupees ആണെങ്കിൽ 10 kilometer 5 into 10 നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ? So same way, which is equal to how many total? 105. The same way, fixed charge plus 15 kilometers into y, that is equal to 155. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So here is x coefficient is equal, so we can subtract it. Since this one is greater, we can subtract equation 1 from 2. That we can do, equation 2 and equation 1. So what we are doing is equation 2 minus equation 1 we are going to do. First of all, we can write equation 2 here. Then we can write equation 1. Then we can subtract, so we can change the sign. So this common value will be eliminated. So now 15y minus 10y, we can 5y, that is equal to 155 minus 105, that is equal to 50. So when you do, y is equal to 50 by 5, y is equal to 10. Y is equal to 10. Next we can find out the value of the x, so fixed charge. We can substitute the y value in equation 1. So substitute equation 1 in substitute y is equal to 10 in equation 1. So we can write the values. X plus 10y is equal to 105. 10 we can substitute, so we get x plus 10 into 10 is equal to 105. X plus 100 is equal to 105. 100 we can send that, that is equal to 105 minus 100, x is equal to 5. So finally we can write as fixed charge is 5 and charge for 1 kilometer is 10. One more it is asked, what is the charge for 25 kilometers at the last? So charge for 25 kilometers. Finally, charge for 25 kilometer is equal to fixed charge 5 plus 25 kilometer into for 1 kilometer, that is 10 rupee. So we can write as 250 plus 5, 255. So charge for 25 kilometers 255. Hope you understood. Let us see seventh question, and it is the last question of this today's video. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. So that is first sentence. From that we can get the first equation. A fraction becomes 9 by 11. ഒരു fraction 9 by 11 ആയിട്ട് മാറും എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ when 2 is added to both the numerator and the denominator. Then next one,
When 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. So let us write the answer of it. We can say x be the numerator and y be the denominator. Okay, y be the denominator. So we can write as for the first sentence, 2 is added to numerator and 2 is added to denominator, so the fraction becomes as 9 by 11. So we can cross multiply, we get the first equation. So when you cross multiply, we get 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2. So 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. 9y we can send this side. 11x minus 9y is equal to 22, we can send that. So 18 minus 22. So 11x minus 9y is equal to, when you subtract we get minus 4. This we can keep it as equation 1. So let us find the equation 2. So 3 is added to, for equation 3 is added to numerator and denominator, the fraction becomes as, here we have 5 by 6. So we can erase the question. So now we can cross multiply and find the second equation. So when you cross multiply, 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3. So we can multiply then. 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. When we bring this side, 6x minus 5y is equal to, when you bring that side, becomes as minus 18 plus, already there 15 is there. So 6x minus 5y is equal to minus 3. So these are two equations. So how we can make it equal? Let us write the first equation here, and 11x minus 9y is equal to minus 4 is equal to equation 1. So to make the, I'm going to eliminate x here. To eliminate x, I'm going to multiply the second equation by 11. So it becomes a 66x minus 55y is equal to minus 33. I'm going to multiply the first equation by 6. So it becomes a 66x minus 6 nines are 54y is equal to 6 fours are 24 minus. So what we can do is we can subtract, so we can eliminate x value. So this becomes plus, this becomes as plus. So this will cancel. Is equal to, when we subtract we get minus y, because minus 55 plus 54 minus y we get, that is equal to minus 9. So minus minus cancel, y value is 9. We can substitute y is equal to 9 in equation 1. Let us write the equation 1. 11x minus 9y is equal to minus 4. So when we substitute that value, that 11x minus 9 into 9 is equal to minus 4. 11x is equal to 80 minus 81 is equal to minus 4. 11x is equal to minus 4. When it goes that side, plus 81. So 11x is equal to
77, we get x is equal to 77 by 11, x is equal to 7. So numerator is x and denominator is 9. Therefore, the fraction is x by y, that is equal to 7 by 9. So that is our answer. Hope you understood. Thank you for watching. See you in the next class.